السلام عليكم الخوت. قبل ما نبدا الفيديو ديالي بغيت نفكركم في لايك واشتراك في القناه ديالنا الخوت، حيت هادشي هو اللي كيعاوننا باش نكملوا المحتوى ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو ونتلاقاو في الاخر ديالو. وفي بلد ما يواجه منتخبنا الجزائري المنتخب التونسي ضمن دور المجموعات من كأس أفريقيا المقامة في الأراضي البعيدة. وهي من ناحية بعيدة البلاد البعيدة بعيدة المنال وبعيدة باش توصلوا لها حتى في أحلامكم، واخا قريبة لكم، بعيدة وهربانة عليكم وبعيدة عليكم باش تقدروا تزعزعوها ولا تحطوا صبعكم الصغير عليها، حيت عندها الرجال اللي حاميينها تحت شعار الله الوطن الملك. هي ما كذبتوش، لأول مرة غنتفق أنا مع التلفزيون الجزائري. بلد بعيدة، البلاد البعيدة. احنا هكا ربي خلقنا، هكا خلقنا كبار وخلقنا الفوق وخلقنا بعاد على الناس، واللي بغى يوصل لينا راه ما عنده خاص تعنقو تقرض له على جوج تشوف واش يقدر يلحق لينا. بعيدة عليكم، هذه ما كذبتوش، هذه جبتوها في الصميم. البلاد البعيدة على الجزائر، لان احنا زيدنا لقدام مشينا، وخلينا الجزائر مسكينه باقا في الحضانه. حلوا ودنيكم وسمعوا مزيان اش غايقول هذا البطل. عرفتي انا ملي كيجيو عندي الكول راه كنفرح، كنعطيهم اخر ما كاين، احسن ما كاين عندي، كنعطيهم لي زويت غليظه، كنتهلا فيهم. عرفتي ملي كيجيو عندي الكول انا ولا لا؟ انا اللهم انا داوني جات عندنا نايس. قال لك اسيدي عزيز عليه الكور وعزيز عليه يتهلا فيهم بصحتك اخويا. ولكن عندي واحد السؤال، اشنا هو المغزى من هذا الفيديو مني درتيه؟ اش كتحاول توصل لينا حنا كمغاربه؟ تقول عزيز عليك يجيو عندك الكور كتكون فرحان، هل هذا يعني انه مني ما كيجوش عندك الكور وكيجوا عندك المغاربه بحالك بحالهم ما كتكونش فرحان؟ قلتي انك كدير لي زويتخ كتعطيهم كبار ليهم هما، هل يعني الا جا خوك واختك المغربي يتقداو عندك واش غادي تكبر بهم نفس الطريقه ولا تحنزز فيهم وتخنزر فيهم وتبيع بالجميل؟ ما كنفهمش هذا التقديس المبالغ فيه ديال الاجانب من طرف بعض المغاربه. راه بزاف رادعين عقده الاجنبي سبحان الله العظيم منذ نعومه الاظافر. ما فهمتش، راه القاولي بحالك بحالو، عندك الدماغ بحالك بحالو، حتى هو يخضع الى قوانين الطبيعه، خصو ياكل باش ما يموتش، خصو يشرب باش ما يموتش، خصو ينعس باش يكون مرتاح، دمه احمر ماشي خضر ولا زرق، ما عندوش جناوح، كائن حي بحالك بحالو من سلاله الهومو سيبينز. علاش هذا التقديس؟ الله اعلم. انت مغربي عندك بيزنس في المغرب، 99% ديال الزبائن ديالك هما مغاربه، داير فيديو مبرصنا بالكوار اللي هما مينوريتير بارابور البيزنس ديالك، كتحفر حفره لراسك وكتحط العصا الرويضه لراسك وكتواجه المغاربه كتقول لهم انا كنفرح ملي كيجيو عندي الكوار. كيفاش زعما ملي كيجيو عندك المغاربه كتقرح؟ Un Algérien appelle au boycott de la CAN 2025 au Maroc et parle de pays sionistes. يا العزيز كل فيك تفرجها في دارك، ماشي اوبليجي تروح لهذيك البلاد اللي ما تسماش. ديجا هذيك البلاد راهي تاع اليهود، غادي كي تروح ما تقولش راني رايح عند جواليني، راك رايح عند اليهود يحكموا فيهم اليهود. Mais le Maroc n'a pas besoin de vous pour la CAN. Et là, je parle de toutes ces personnes qui ne respectent pas le Maroc. En revanche, toutes les personnes qui respectent le Maroc, peu importe leur nationalité, sont le bienvenu pour la compétition. Et d'ailleurs, ces déclarations provocatrices de cet Algérien sont respectueuses, surtout lorsqu'on sait ce que Fouzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, a dit il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que l'équipe d'Algérie ainsi que ses supporters recevront un accueil chaleureux comme toujours pour cette CAN 2025. Eh bien, regardez la réponse de certains. Regardez la réponse immature. D'ailleurs, le Maroc ne s'est pas réveillé en 2025 pour défendre la cause palestinienne. Ça fait des décennies que le Maroc défend le peuple palestinien. Mais ça, ce type de personnes l'oublie. D'ailleurs, il parle de pays sionistes, mais aujourd'hui, le peuple palestinien lui-même remercie le Maroc et Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Donc, il suffit juste de faire un tour et de regarder les vidéos. Donc, évitez certains de parler au nom de la cause palestinienne, encore plus ce type de personne qui appelle au boycott et qui est totalement ridicule. J'ai eu cette information grâce à Times Morocco, je vous invite à les suivre sur toutes les plateformes, ils font un travail exceptionnel. Allah al-Watan al-Malik. Good morning. So I'm just about to head down for breakfast, or I should say up for breakfast as it's on the rooftop, and I said this in my other video. I had an absolute mare. I thought I'd brought 3 tops with me. I only brought 2, and then I left one on the bus. So now I have to wear this top for literally like 3.5 days straight, which is quite gross, but also it is very like loose fitting, so hopefully it doesn't smell too bad. Then I'm wearing shorts right now to go to breakfast. I will put my trousers on later because while I'm in Muslim majority countries I do try and cover my knees, but just around the hotel it's usually fine.
I could literally sit on this rooftop all day. It's such a nice spot for working, for reading, but I do need to go out and see a bit more of Tangier. So I've literally just been catching up some emails that I haven't got back to you so far. Did a little bit on Instagram, I did a reel, and now I'm going to get out and see a bit of Tangier. Tangier feels like a very international city. It's really interesting. Obviously Arabic is the main language. Arabic is the main language of Morocco, but most Moroccan people do speak French because it was a French colony for a long time. I think when I'm travelling around here a bit more in November, I might have to speak a bit more French, which is going to be interesting because my A-level French is a bit rusty. But also obviously there's a lot of Spanish here because we are so close to Spain. Like I've heard a lot of Spanish being spoken in the streets, and a lot of people do speak English as well, but it does feel very, very international. I'm also a bit lost already. Like all North African cities with like a Medina or a Casbah, it is very like weaving, quite difficult to find everywhere. So I think I should have stuck to the main road, whereas I've gone sort of down the side road. But it's very, very chill. I've not had anyone say anything untoward to me yet. No sort of extra attention or anything. In fact, everyone seems to be being very helpful. So the plan always was today to have a lie-in, catch up on some work, have a leisurely breakfast, and then go out and about exploring in the afternoon, early evening. So it is now about 2 p.m. and it is still rather warm. It says it's only 27 degrees, but it does feel a lot warmer. So I think I am going to go inside for an hour or so to check out the Ibn Battuta Museum. So Ibn Battuta was a Moroccan explorer, and I actually didn't know he was Moroccan until very recently. But I have a memory of when I was young, my dad used to live in Dubai, and we always used to go to the Ibn Battuta Mall. It had different areas of different like places he travelled to. So I think there was a China section, there was an Egypt section, and it really inspired me to travel. Like it was one of the earliest memories I've got of like looking around and being like, well, it would be cool to visit all of these places. So I guess in that way he's kind of a role model of mine. So I'm going to check out this museum and learn a bit more about him. I don't know much about him other than he travelled to a lot of places. Okay, found it. I literally walked past this yesterday when I was walking here, but I was quite hot and bothered by that point. Actually right next to my hotel. But I'm going up to a cafe which is renowned as potentially the best in Tangier, dating back to the 1920s. It's only a 10-minute walk, but apparently it is uphill the last bit and it's very warm. I may live to regret this, but at least I will be able to sit down and relax at the top. I've just stumbled upon these Phoenician tombs. So these date back 3,000 years and they're still here and they're still very well defined, and they were where Phoenician people, so Phoenicians were seafaring people who came from Lebanon originally, were buried. But it's in the most arresting location. So there's views just straight over the Strait of Gibraltar, and then in the distance you can see Spain, where I was yesterday, which is just so surreal. And oh my goodness me, the Mediterranean Sea looks incredible. Like it looks completely clear and I can just see the rocks sort of underneath. So I've arrived at the cafe. I'm not 100% sure what the deal is. I've just taken a seat and I think it's table service. It is huge. There's loads and loads of people here and I am sitting right in the sun, as you can probably see right now. I've got all of the seats in the shade are taken. So I don't know whether to just sit here for a bit and see if someone rocks up or to go and ask. But it seems like it's a really cool place. It's got incredible views over the sea and it seems very, very popular with locals. I didn't know Tangier was so touristy, but you can apparently do an open top bus here. I have left Café without having anything, just because it was very, very hot. There was no shade, and then I was having a little look at the Google reviews and people were saying like, nice place, beautiful views, but takes you like an hour to have a drink because it's A, busy, and B, takes people a while to get around all the tables. So I've decided not to do that today, but there is a cafe just across here that I might sit down and have a cold drink in actually before I head off to my next stop. This seems to be called Café Hanafda. Let's go check it out. Accidentally bought sparkling water, which I'm very sad about. I don't know why people drink this. It just makes me burp. Anyway, I'm gonna drink it because I do need to be hydrated. It's the same for hydration, right? But it's not good. I'm in the Mendubia garden now, which is a nice grassy garden area. There's like a kids play park. Lots of locals seem to be here chilling out. I feel so safe here. I've had zero hassle, zero catcalling. A few people have, you know, asked me for money or whatnot, but that's not uncommon in many places in the world. I just feel really, really safe. I think Morocco maybe has a bit of a reputation because of, I'm guessing, the Marrakesh souk and the souks of the bigger cities, which have lots of tourist stalls, and I think people then can get, you know, a bit of chat because people are trying to sell stuff, I guess. السلام عليكم الخوت، كتهدي نهاية الفيديو ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم، كنتمنى يكون عجبكم المحتوى ديالنا اللي حاليا خدامين عليه. كنحاولوا نوصلوا شي حاجه جديده، شي حاجه زوينه ان شاء الله اللي عجبكم. وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم، وحنا ماشي في هذه القناه شويه بشويه حتى نوصلوا الهدف ديالنا ان شاء الله. وحنا بدينا نرجعوا التفاعل ديالنا شويه بشويه، رغم انه قليل الا انه رجع احسن من اللي كان في القريب العاجل ان شاء الله. عندي الثقه في الله ثم فيكم نتوما، وهادشي ما كان. وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد.